There are different traditions in Buddhism, different kinds and forms of Buddhism in this world. And we have meditation, being mindful, stress reduction, mindful meditation. All this type of activities are related to Buddhist traditions, as I understand. But what is really the essence of Buddhism? So what were the teachings, what were the original teachings of the Buddha that makes him one of the greatest sages in the world in the history? 스님마다 물으면 다 달리 얘기할 겁니다. So every Buddhist monk you ask that question, they'll have a different answer. 어떤 것이 불교다라고 말할 수가 Because we 없습니다. can't really say this is Buddhism. 왜냐하면 이런 불교와 저런 불교의 이 스펙트럼이 기독교와 불교의 차이보다 더 큽니다. Because the spectrum of differences between the same Buddhist sects is probably more different, farther apart than between Buddhism and Christianity. 그렇기 때문에 어떤 게 불교다라고 말할 수는 So you 없습니다. can't really say define Buddhism as this is it. 그럼 그 사람이 말한다 그렇게 말한다면 그 사람이 생각하는 불교. So if that person answers you one way, well, that's the Buddhism that he or she feels. 나보고 스님은 어떻게 생각하느냐라면 말할 수 있지만은 불교의 요점이 뭐냐라는 것에 제가 얘기한다면 제가 너무 주관적으로 대답하는 게. So if you ask me what's your take on Buddhism, I can answer from a personal perspective. But if you ask me what is the essence of Buddhism, my answer is bound to be subjective. 그것은 내 생각을 너무 이렇게 보편화시키는 거예요. I'll be accused of generalizing my own thoughts. 누구도 그렇게 말할 권리가 Because no one 없습니다. has the right to, define Buddhism for the rest of us. 제 생각을 So 말씀드리면 to speak to you about my own thoughts about Buddhism, 또 제가 공부하고 경험한 것들을 통해서 말씀드리면 through my own experiences and my own studies, 사람들은 고뇌를 하고 있습니다. people experience suffering. 이 고뇌로부터 벗어나는 거다. And it's a matter of getting away from that suffering. 어떻게 고뇌로부터 벗어날 거냐? So how do we do that? 고뇌가 어디서부터 시작이 Then where 되느냐? does suffering start? 그래서 그 고뇌의 원인을 규명을 해서 그 고뇌의 원인을 제거함으로 해서 고뇌로부터 벗어나는 겁니다. So it's a matter of identifying the root cause of that suffering and getting rid of that root cause and thereby escaping suffering. 그렇기 때문에 고뇌의 종류가 어떠냐에 따라서 고뇌의 원인이 달라집니다. And depending on the type of suffering, the root cause is different. 그래서 보통 이것을 먼저 본인 스스로 규명을 하도록 도와줍니다. So what we help in Buddhism is help you individuals define your own source of suffering. 오늘 첫 번째 질문자의 경우처럼 So as the case of the first questioner today, 어떻게 하면 스트레스에서 벗어납니까? how do I get out of this stress? 그럼 이렇게 하면 스트레스에서 벗어난다 이렇게 나가는 게 아닙니다. So we don't answer by saying do this and this and this to get out of stress. 무슨 스트레스를 받고 있습니까? We ask, what kind of stress are you under? 바쁩니다. So I'm busy. 바쁜데 왜 스트레스입니까? Then why does it mean stress for you to be busy? 일이 많습니다. I have a lot of work to do. 많은데 왜 스트레스를 받습니까? Then why does that lead to stress? 이렇게 해서 자꾸 그 근본 뿌리를 규명해 들어갑니다. So with questions, we aim to get at the root cause. 그렇게 자꾸 들어가다 보면 And in that process, 스스로 he himself 스트레스가 없어지는 경지로 도달하게 됩니다. experienced an absence of stress by himself. 이것은 이론이 아닙니다. So it's not theory, 자기가 경험해야 합니다. it's an experience. 그것을 굳이 이론적으로 말한다면 But if we were to, force a theoretical framework on this, 우리들의 모든 고뇌는 무지에서 생겨납니다. all our suffering ultimately begins from our ignorance. 그 무지를 깨뜨리게 되면 And if you break down the wall of ignorance, 고뇌가 사라진다. suffering disappears. 그럼 또 무지라는 것을 또 여러분들이 형상화하면 안 됩니다. But at the same time, that doesn't mean that you create this thing called ignorance as an object in your 그럼 mind. 또 이론이 됩니다. Then it becomes another source of theory. to you. 이론이라는 것은 이 머리로 생각하는 겁니다. And theory is is a construct, it's a rational construct that you think about. 우리들의 고뇌는 생각에서 일어나는 게 But 아니에요. our suffering does not come from our thoughts.
여러분들은 용어를 쓸 때 이렇게 쓰죠. 생각이 많다 이런 말은 쓰죠. So, you people say that I have a lot of thoughts, right? 또 마음이 아프다 이런 말도 쓰죠. Or, for example, my mind or my heart hurts. 근데 여러분들이 생각이 아프다 이런 말 씁니까? But we don't say my thoughts hurt. 그런 말 안 쓰잖아요. We don't say that. 고뇌는 마음에서 일어나는 거. So suffering happens from the heart. 그러니까 이 생각으로 해서는 해결이 안 됩니다. So you can't rationalize away your suffering. 아무리 좋은 성인의 말씀이라도 No matter how good a sage you listen to, 그것을 이론화하고 지식화해서 once you make that into theories and knowledge, 이렇게 머릿속에서 갖고 있으면 and keep it in your head as knowledge, 뭐 그걸 가르치면서 뭐 밥벌이는 될 수 있지만은 so you can make money off it by teaching that knowledge, 본인이 고뇌에서 벗어날 수는 없어요. but it won't help you escape your own suffering. 이런 이론을 하나도 몰라도 So you might not know of any theoretical frameworks. 그 고뇌의 뿌리를 이렇게 자기가 발견해서 If you can discover and have an insight to the source of your suffering 그것을 내려놓게 되면 and allow that to go, 번뇌가 사라지게 됩니다. then all your distractions melt away. 뭐 그렇게 접근하는 건 여러 가지 방법이 있어요. And there are different ways of approach to get there. 그러나 불교라는 것의 90%는 복을 비는 종교 행위로 지금 가버리고 있어요. But 90% of what we know as Buddhism today is really about health and wealth gospel of Buddhism. 10%는 지식으로 학문으로 가버렸어요. And 7%요? 10%. And the rest of 10% has become into some sort of knowledge discipline. 지금 내가 겪고 있는 이 고뇌를 자유롭게 하는 것으로 살아 움직이지 않습니다. So the Buddhism today is not alive as a tool for us to get rid of our own suffering. 저는 그것이 회복되기를 바랍니다. And it's that liveliness of Buddhism that I want to recover. 그러면 2600년 전에 실제로 사람으로서 살아서 활동했던 고타마 시타르타, 고타마 붓다라는 분은 So the person who lived 2600 years ago as Buddha, Gautama Siddhartha, 자신의 고뇌로부터 본인이 자유로워졌습니다. he was able to free himself from his own suffering. 또 고뇌하는 사람들이 그 고뇌를 질문했을 때 And when others asked him about their own suffering, 거기로부터 벗어날 수 있도록 이렇게 약간 도와줬습니다. and he was able to help a little others, to escape their own suffering. 종교를 만들려는 것도 아니고 He didn't create a religion. 집단을 만들려는 것도 아니고 He didn't create a group 다만 organization. 도와줬을 뿐이에요. All he did was help others. 도와주겠다고 목표를 가진 것도 아니에요. He didn't actually have a goal of helping others either. 사람들이 와서 물으니까 대답을 했을 뿐이에요. He just responded to people's questions of him. 돈 받은 사람들이 자꾸 이렇게 모이게 된 거예요. So those people who were helped by his teachings gathered around him 그분의 얘기를 이렇게 모으게 된 거예요. and started to collect his teachings. 그것이 경전이 된 겁니다. And that became the sacred text. 이게 샘플이 너무 많으니까 그 얘기했던 샘플이 너무 많으니까 Because there was too much material of what he taught. 그러니까 그거 요점을 정리해가 이론으로 만든 게 교리입니다. So they actually, boiled those down into several key precepts and teachings and create a theory based on those. 그다음에 불교에 입문한 사람은 그 교리 배우는데 많은 시간을 보냈습니다. So people, from then on, people who wanted to, enter Buddhism spent a lot of time studying those, teachings. 지금 여기 내가 깨어 있느냐 이게 과제입니다. But, the ultimate question is, am I awake here and now, myself? 그 외에는 아무 관심이 아닙니다. And nothing else should really matter to you. 제게 묻는다면 이게 불교다라고 말할 수 있습니다. And if you ask me, that's what I would say Buddhism is. 종교도 아니고 It's not a religion. 학문도 아니고 It's not an academia subject. 그것은 이제 종교로서의 불교, So you have religious Buddhism, 철학으로서의 불교, you have philosophical Buddhism. 뭐 여러 가지로 이름 붙일 수 있습니다. So you can label Buddhism in all different ways. 질문자가 오리지널이 뭐냐라고 물으니까 But it's because the questioner asked me what is the original essence of Buddhism. 제가 생각할 때는 이것이 오리지널이다고 말할 수 있습니다. So I can respond to that this is my personal take on that. Then to follow up, what does it mean to be mindful? What does it mean to be awake to the present, here and now, to yourself? 여러분들이 고뇌가 일어날 때 살펴보십시오. So look to yourself when you're feeling suffering.
죽음에 대해서 걱정을 한다. So you worry about death. 그건 나중 얘기잖아요. But that's something that happens later. 내생 얘기는 저쪽 얘기잖아요. And so your previous lifetime, something that happened before. 아까 젊은이가 누구를 미워한다 그랬잖아요. So one of the questioners said, I hate somebody or I feel hatred towards somebody. 지나간 옛날 얘기잖아요. And it's something that happened before. 이래서 우리는 남의 얘기를 주로 하거나 So we usually speak about others, 지나갔거나 지나간 얘기를 주로 하거나 or we usually speak about something that happened in the past, 뭐 죽은 뒷 얘기를 하거나 or we speak something about what would happen after death. 이런데 우리 에너지를 대부분 소모하고 있습니다. We actually consume a lot of energy talking about these things. 지금 여기 But here and now, 여러분들 각자가 you individually, 뭐가 문제예요? what are your problems? 아무 문제도 없잖아요. You have no problems. 어떤 문제가 있는데요? What kind of problems do you have? 그냥 여러분들 머릿속에서 어떤 생각이 문제를 일으키잖아요. So it's your thought inside your head that's causing problems. 옛날 생각을 하고 있고 You think about what's in the past, 미래 얘기를 생각을 하고 있고 or you think about what might come to you in the future, 그래서 지금 여러분들이 고뇌하고 있는 거예요. and that's causing suffering. 아까 학생에게 제가 그런 얘기를 했는데요. So this is what I said before. 지금 공부하기가 어렵지만은 Although your study is difficult now, 지나간 뒤에 but after a while, 되돌아보면 if you look back, 그래도 학교 다닐 때가 좋았다. you'll think back fondly about this experience. 또 청소년을 보면 어릴 때가 좋았다. But if you look at if you young people, they say, I had a good time in high school, in teenagers. 제가 지금 65인데요. I'm 65 years old. 난 나이가 약간 들었다고 생각하는데 I think I'm somewhat older. 제 선배되는 80대, 90대 되는 분들을 만나게 But 되면요. when I encounter, Buddhist monks who are like 80 or 90, 저한테 물어요. and they ask me, how old are you? 65세요. I'm 65 years old. 아이고 젊다. 젊을 때 Then 좋아. they tell me, oh, how good it must be to be so young. 그래서 항상 지금이 좋은 거예요. So that's why now is always the best. 지금 미국에 제가 있으면서 한국 가면 좋을 거라고 생각하고 So if I'm in the U.S. right now, but I want to get to Korea as soon as possible because it'll 한국 be better. 돌아가면 또 그 미국에 있을 때가 좋고 Then if once I reach Korea, I go, I had a good time in the U.S. 이렇게 늘 우리는 꿈을 쫓습니다. So this is how we always pursue dreams. 그러니까 항상 지금력이 좋은 거예요. That's why we need to be good here and now. 안 죽고 사는 게 좋은 거예요. So the fact that we are alive here and now is good. 매일 아침에 눈 뜰 때 Every time we open our eyes in the morning, 여러분들은 태어나는 거예요. you are being reborn. 여러분 아침에 기적이 일어나는 거예요. It's a miracle that happens every morning. 마치 죽어가는 식물에 물 주면 잎이 새로 피어나듯이 It's almost like a dying plant. If you water it, it revives itself. 여러분들 저녁에 눈 감고 죽었다가 아침에 눈 뜨고 새로 태어나는 So you're 거예요. basically dying at night during sleep and you're being reborn every morning. 그래서 아침에 처음에 딱 눈 뜨고 일어날 때 So when you first open your eyes in the morning, 야 살았다 이렇게 생각해 봐요. you should declare yourself, yay, I'm alive. 기분이 싹 좋아지는 거예요. And it makes you feel a lot better 아침에 시작할 때 기분이 좋아야 돼요. because the start should always feel good. 그래도 오후에 가면 이게 스트레스를 받는데 Because you're always stressed out by late afternoon. 근데 아침에 일어날 때부터 But if you're stressed out, 일어나기 싫어. and do not want to wake up, 오늘 open 하루를 your 어떻게 eyes, 보내지? and always kind of worried, how am I going to last the day? 이렇게 하루를 억지로 시작하잖아요. And really, try to kind of force yourself to face the day. 근데 어떻게 행복할 수가 있어요? Then how can you be happy? 어떻게 에너지가 나올 수 있어요? How can you create energy? 조금 더 가볍게 임했으면 좋겠어요. So I hope we live our lives a little lightly. 별로 동의를 안 하신 것 같네요. You must not agree too much.